Sir, Right. Good to go, ma. Right. Just I will open my Selenium testing document. Let's focus on it. Okay. Selenium. Selenium is an open source functional automation tool for web applications. What is the exact meaning of Selenium? Selenium is one of the automation tool. Okay. What is automation? The process of converting manual test cases to test scripts is known as automation. In manual testing, we need to understand the requirements. As per the requirements, what we are doing, identifying the test scenarios, writing the test cases, and then again testing the application. That is nothing but executing the test cases. No, now the process of converting manual testing process to test scripts is known as automation. If you write the coding to make a script whenever you want, you can execute that particular automation script. The process of converting manual test cases into test scripts are known as automation. The these scripts can be executed on targeted application whenever you required. Are you understood my point? Whatever the manual test cases are there, that manual test cases flow are converted into test scripts. These scripts can be executed on targeted application whenever required. Selenium is an open source functional automation tool for web-based application. Selenium is an open source functional automation tool for web application. Features of automation. We can save time by see here. We are using automation tool as Selenium. Okay, I told you automation. Right now, Selenium. Selenium is one of the automation tool. What's your automation tool? If anyone asks you, you have to say the answer. My automation tool is Selenium. Selenium is an open source. What is the meaning of open source? It's a free tool. If you have internet, download the Selenium related files. Okay, functional automation tool for purely web-based applications. It's a functional automation tool purely for web-based applications. Okay, features of automation. We can save time by executing test cases without manual effort. I am saying that without manual effort, we are going to execute the test cases. By that, we can save the time. This time we can save by regression testing. That means we are saving regression testing time. We are going to execute right now passed test cases along with previously passed test cases along with upcoming requirements. Each and everything 50 to 60% of the time we are going to save in test execution. We can reduce cost to the company. We can maintain accuracy by repeating the task in same manner. My intention is to say that we can reduce cost to the company. We are going to reduce the cost to the company. We can maintain accuracy by repeating the task in same manner. What you are going to do, you are working on the same process again and again. You will get the some repeatancy or redundancy is right. So easy navigation, right? So whatever the flow you are going regularly, you will get the accuracy, the repetition. It's in a simple path. We can identify bugs. We can report bugs to developer and manager by manual process. We can ensure for quality. See here, ma, automation is nothing but the process of converting manual test cases into test scripts are known as automation. By using automation, you can save time 50, 60% on average. Okay, we can save regression testing time. By using of automation, we can reduce cost to the company. See here, instead of doing 10 to 15 members, okay, the same project we are going to do with 5 to 6 members. So if less resource is there, we can reduce the cost to the company. Okay, we can maintain accuracy
by repeating the same task in same manner. If you are going to repeat the process again and again, it may easier, right? So that's why I'm going to convey this point. Finally, we are going to ensure for quality by using a less time of productivity. That comes under automation. What's your automation tool? Selenium. Selenium. Selenium is an open source. Come again. Any one of you? Any doubts? No, sir. Understood, right? So automation point of view is nothing but Selenium, Coded UI, Renorex, what in. There are so many tools are available. Robotic automation, UiPath. These are the automation tools. In that automation tool, what's our automation tool? Selenium. Selenium is our automation tool. Okay, this is the basic recording on automation and Selenium. Okay, automation tool Selenium. Just understand this picture. Software testing is divided into couple of types: functional testing and non-functional testing. My dear students, already you know functional testing is divided into couple of types. One is manual testing and another one is automation testing. Okay, what is manual testing? My target, my requirement. If I want to travel from Hyderabad to Vizag, that is the requirement. How many ways are there? If I can I go with, okay, by walk. If I go with walk, it's a different scenario. If I go with bus, car, lorry, any automation tool, bus, car, lorry, auto, airways, these are automation tools. If you pick any automation tool that has different experience, if you go by airways, that experience is totally different. If you go by car, that experience is different. If you go by orange sleeper coach, that experience is different. If you go by walk without any tools, if you perform any task is nothing but manual testing. If you go by walk is nothing but manual testing. The same process if you went with any automation tool is nothing but automation testing. What's your automation tool? Like bus, car, lorry. Come on, what's your automation tool? Selenium. Selenium. Are you guys understood, right? The process of converting manual test cases into test scripts is known as automation. Either you want, if you want to go with manual testing or automation testing, you can pick it out. But trust me, guys, really, if you want to perform automation testing, you should be perfect in manual testing. Then only you can able to work with automation testing. Both are functional automation tools. Once functional testing is completed, you can able to work with non-functional testing. What are the non-functional testings? I told you, right? Performance testing is the feature. It comes under non-functionality testing. Usability, compatibility, hardware configurations, performance, security, multi-language, parallel, each and everything added advantage features are comes under non-functionality. If you want to showcase functionality, non-functionality should be exist, non-functionality features should be perfect, then it's an added advantage to the functionality. Am I clear, guys, what I'm going to say? Both the teams, I Sir. completed these topics. Yes, sir. Next, make it as a note. Selenium is officially divided into four components: Selenium IDE, Integrated Development Environment; Selenium RC, Remote Control; Selenium WebDriver; Selenium Grid. My dear students, Selenium IDE stands for Integrated Development Environment, Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium Grid. Here, see here. Selenium IDE stands for Integrated Development Environment. It is for record and run the script. Okay. See here. IDE is a tool. If you want to record any scenario, that scenario will record it and capture the locator values. Okay. And Selenium RC. Selenium RC is known as a remote control. It is also known as Selenium 1. It is introduced by Jason Huggins in 2004. Selenium RC is a server. See here, some AC is there, ma.
You just pick up the remote, switch on the particular AC, click on button. If you give the request as a valid, the AC will switch on. Okay. If on, I mean, if AC is in on mode, if you clicking on off button, see here, there are two buttons consists of remote. Okay, one is on button, off button. If AC is on, you clicked on off button, you sent a request valid, so that's why it's off. If AC is on, again you are going to click on button. What happened? Some beep symbol it will come. You entered invalid key. Are you understood, guys, what I'm going to say? If you entered invalid request, automatically validation sound it will come. Am I clear? Hey, both the teams, you need to respond. Yes, sir. Here, what I am going to say, Selenium RC is nothing but a remote control. If you want to play an action with the device, remote control should be perfect. If it is perfect, then whatever the request you sent, it will receive it. As per the receiving, you are going to give the response. That's my intention. Got it? Yeah. Next, Selenium WebDriver. Okay, Selenium RC consists of some disadvantages because server, right, each and every point need to authenticate it to the server. Each and everything it is going to take some more time. See here, previously if you go with initial stages of the computer size is like a room size. Right now it's compatible size. Right now it's in a laptops also, pocket computers also it's came in the palm of your hands. You can view the computer screens. Are you understood what I'm going to say? So Selenium RC consists of lots of disadvantages. Each and everything is oriented server. That disadvantages are covered in Selenium WebDriver. Selenium WebDriver came into picture. Selenium WebDriver is nothing but Selenium 2. What are the disadvantages we faced in Selenium RC? The disadvantages are covered in Selenium WebDriver. Are you guys understood what I'm going to say? After the extension of Selenium RC, extension version is Selenium WebDriver. In Selenium WebDriver, we satisfied 100% of the automation script satisfaction. And after that, okay, this is not another module, ma. Selenium WebDriver came into picture. In that WebDriver test engines, some frameworks came into picture. Later we can see. And final component is grid. What is the meaning of grid? Up to now, we used to perform any script with one browser perspective. Here, grid is nothing but a we are going to execute the Selenium scripts with different browsers at a single time. Different browsers at a single time. We are going to execute the browsers with different browsers with a single time. That is nothing but Selenium grid. Hey guys, both the teams, are you able to hear me? Yes, sir. Selenium grid Yes, is sir. parallel execution. What is the meaning of parallel execution? If you want to run with, okay, run with the application with especially of all the browsers at a time, Google Chrome, Safari, Opera, so whatever it may be, if you want to launch the particular application with the support of all the browsers at a single time, we are going to check the compatibility testing in a single runtime with all the browsers. That is nothing but grid. How many components are there? Selenium IDE, record and playback, Selenium RC, one. It consists of drawback, it's a remote control, server oriented, and after that, depending on the drawbacks, we went to Selenium WebDriver.
What are the drawbacks are identified in Selenium RC that are overcome in Selenium WebDriver? Finally, Selenium Grid. My dear students, you need to remember like this. Am I clear, guys, what I'm going to say? Yes, sir. Okay. Now, just go with the practical order. So this is my intention for today class. Just focus on practical order of the class. Okay. Just focus, my dear team. If you want to work with Selenium, Selenium basics are very, very important. Okay. See here. First one is locators. Make it down, my dear students. Please make it down. If you want to interact with any web application, you have to know locators and operations. Come on, locators and operations. Make it as how many locators are available? ID, name, class, XPath. And don't forget the order. You have to maintain, you have to remember always with this order. ID, name, class, XPath. ID, name, class, XPath. ID, name, class, XPath. ID, name, class, XPath. Come on, any one of you from Skype team, what are the locators are available apart from that, Ratna? Speak it out. ID, name, class, XPath. My dear students, please trust me. If ID is not there, give the priority to name, class, XPath. If ID and name are not there, give the priority to directly XPath. Class. Don't give the priority to class. See here, 1, 2. If 1 is not there, give the priority to. 2 is not there, don't give the priority to 3. Just go with 4. Because 3, it consists of duplicate values always. So 4 is the genuine one. Okay, see here, my dear students, when you are inspecting the developer code, you can able to see ID, name, class, XPath, all 4. If you are able to see all 4, what would be the priority condition? First, you need to prefer ID only. Although if 4 are available, only 3 are available. Name, class, XPath. Give the priority to name. Although all the 4 are available, ID, name, class, XPath. Give the priority to ID. ID. See here, my dear students, one more thing I am going to say. See here, ID is not there, name is not there, class is not there. XPath, you can pick it out. There are 2 types of XPaths, relative XPath and absolute XPath. There are 2 types of XPath, relative XPath and absolute XPath. If you pick any one, it will work. Last, give the priority to XPath. My dear students, what are the locators are available in Selenium? ID, name, class, expert. Good to hear. Rest of the team, please speak it out. What are the locators are available in Selenium? ID, name, class, expert. Very good, ma. Are you understood the version difference? What I'm going to say here, exact concept level. If all are available, give the priority to name. If name from name to end it's available, give the priority to name. First 2 are not available, don't give the priority to class. Directly go with XPath. These are nothing but locators. Okay, my dear students, next operations you have to know it. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనుకోండి, ఏమనాలండి? If you are able to type, then you need to call it as send keys. Are you guys understood what I'm going to say here? If you are able to type some text, రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే, టైపింగ్ వీలుగా ఉంటే ఆపరేషన్ ఏమనాలి? Send keys. You are able to write some text, రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే ఏమనాలి? Send keys. What is the operation? Send keys. What it, my dear students? రాసుకోవడానికి వీలుగా లేకుండా ఓకే ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా ఏమవుతుంది? ఆపరేషన్ క్లిక్ క్లిక్
క్లిక్ క్లిక్. ఆర్ అండర్స్టూడ్? రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటేనేమో సెండ్ కీస్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ సంథింగ్, some text, that is nothing but send keys. If you are not able to write, okay, then what's the operation? Click. గూగుల్ సెర్చ్ మీద ఏమన్నా రాయొచ్చండి? No, Come sir. on. Only No, click. sir. సో రాసుకోవడానికి వీలుగా లేకపోతే ఏంటండి అది? Click operation. క్లిక్. హియర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ తెలుగు, వాట్స్ ద ఆపరేషన్? Language Click. change. But as a general language, we are going to say, hey, select English. నేను జనరల్ భాష మాట్లాడతల్లా, ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేయండి అని మాట్లాడతల్లా. నేనేమని మాట్లాడుతున్నాను? ప్రాక్టికల్ భాష మాట్లాడుతున్నాను. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టైప్ సమ్ టెక్స్ట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెండ్ కీస్. If you are unable to write some text, there is only single option, holy celebrations. What is the operation here? ఆపరేషన్. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే సెండ్ కీస్. ఇక్కడ ఏమన్నా రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉందా? No, operation. No, sir. సో నేను దీన్ని టచ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆపరేషన్ ఇక్కడ Click. Click operation, sir. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే సెండ్ కీస్. రాసుకోవడానికి వీలుగా లేనిది ప్రతిదీ ఏమవుతుంది ప్రపంచంలో? Click. Click operation. నేను జనరల్ భాష మాట్లాడద్దు అంటున్నాను. ఇక్కడ హిందీ సెలెక్ట్ చేయండి, తెలుగు సెలెక్ట్ చేయండి, ఇలా మాట్లాడొద్దు. సెలెక్ట్ అనే పదం వాడకూడదు. సెలెక్ట్ అనే పదం వాడుక భాషలోది. క్లిక్. రాసుకోవడానికి వీలుగా లేనిది ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా ఏంటి? Click operation. Click. Click. ఇక్కడ జీమెయిల్ ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. క్లిక్. ఇమేజెస్ ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. Click. క్లిక్. ఓకే. కంపోజ్ మెయిల్ ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. క్లిక్. స్నూజ్ ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. క్లిక్. సెంట్ ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. Click. That's it, my dear students. Just go with the practical point of view. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంది, then what is the operation? Send key. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంది, what's the operation? Send keys. Send key. If you are able to type some text, what's the operation? Send key. Send key. ఇక్కడ సెండ్ ఉంది, ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. Click. ఇక్కడ ఓకే ఉంది, ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. Click Click. operation. Click. అటాచ్మెంట్ ఉంది, ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. 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 రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంది, అణువు. అది తీసుకో బ్లైండ్ గా. Are you understood, my dear Yes, sir. students? If you are not able to write something, that blindly belongs to click. Got it? Yes, sir. If you want to develop automation script, what the two features it should be keep in your hand, ma? Operation and locator. Operation and locator. You have to know these two concepts, then you can write the automation scripts as a cakewalk. Got it? If I want to close this into close mock, what the operation? Click. Very Click. good, very good. Here open, here cancel, what's the operation? Click. Click, sir. Click. Are you understood, my dear students, what I'm going to say? Yes, sir. Right. Just I will give you a few more examples, ma, for better practice, for better and best practice. If I want to go with QA, right? QA tools. Wait, just wait. Ma Sudha Pavani, are you getting ma? Yes, sir. Okay.
My dear students, please concentrate on my terminology. If I want to go with RATNA, Ratna, what's the operation here? Send keys. Send If key. I want to go with Ratna Send key. M, what's Send the key. operation here? Send key. Send key. Keys. Yeah, the same like that. As a normal language, usable language, we can say that gender select as female. But వాడుక భాషని ఇక్కడ పెట్టద్దండి. వాడుక భాషలో మనం ఏమంటాము? ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేయండి అంటాం. In the general language, we will call it as select the hobbies as sports, select the hobbies as reading, select the hobbies as music. Music. Don't use general language. Only I'm saying that concept oriented. If you are able to write, what's the concept? Send keys. Okay. If you are not able to write something, don't use select command. What the command you have to use? Click Click. on sports, click on reading, click on music, click on male, click on female. Don't use general language. Are you guys understood? Yes, sir. వాడుక భాషని ఇక్కడ పెట్టద్దు. వాడుక భాషలో చూస్తే ఏది మీకు రాదండి. వాడుక భాష వేరు, ప్రాక్టికల్ భాష వేరు. రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే సెండ్ కీస్, ప్రతిదీ ఏమవుతుంది? కమాన్, both the teams respond ma. Click. So my dear students, sir. if I want to go with mail, what's the operation? Click, sir. Cooperation. If I Send want to key. go with music, what's the operation? Click Click. operation, sir. If I want to go with current address, what's the operation? Send Send key. key. Send keys. Are you understood? Yes, sir. Yes, sir. But my dear students, just focus on it. I will give you some more difference. Okay, third operation also I will give you. Don't worry about that. Here, closing symbol. It's not closing here. Yeah. Okay. Instead of going with here, I will show you better one. Yeah. My dear students, please concentrate on it. Here, what's the operation we are going to do with? Send key. Send Send key. keys. Very good. New Delhi. It will come New Delhi. Right. Very good. The same way. Okay. Here, trip is there. You just see the new operation. It seems to be a list oriented. Then you can say it as a select box. ఎప్పుడైతే ఈ లుక్ లో ఉంటుందో ఒక సెలెక్ట్ ఆర్ డ్రాప్ బాక్స్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ లుక్స్ లైక్ ఏ సెలెక్ట్ బాక్స్ ఆర్ డ్రాప్ బాక్స్ ఆర్ లిస్ట్ బాక్స్ like this only, you need to say that select a concept here. Otherwise you can go with click. Only one condition ma, if any field looks like this, if you click on something, it will come with some options, right? Then only you can say that select a box. It is also 100% not sure. You need to confirm that 50% only select a box. Then how can you say that 100% it's a select box? By learning of the concept, you can know it. Select box is 100%. By seeing only, you can confirm 50% as a select box. My dear students, I will let you know. Please concentrate on it. This is the operation, right? By seeing, we can say that it's a select box, right? I mean, first I will let you know the concepts, and after that I will come with this concept ma. Then it's a easy task for you. My dear students, here Ratna I wrote right. So what's the operation here? Send key. Okay. Send key. So I told you how many locators are there. 4. 4. What are those? ID, name, class, XPath. Very good ma. Right, my dear students, if you want to send Ratna name here, you need to use operation as send keys. At the same time, operation is there, but you need to interact with the locator value also. So focus on the particular
field, right click on it, inspect code. You can able to see the developer code here. If you want to interact with this particular field having the exact code here. Are you understood? అంటే ఈ కోడ్కి ప్రాణం ఎక్కడుంద, ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్కి ప్రాణం ఎక్కడుందండి? ఇక్కడ ఉంది. నీకు ఇదంతా అర్థమవుతే నువ్వు డెవలపర్ అయిపోతావు. నీకు ఇదంతా అర్థమవుతుంది కాబట్టే నువ్వు టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయ్యావు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. If you want to interact with any field from the application, if you want to write Selenium code, develop, you need to open developer code compulsory. See here, right click on it, inspect element, you can able to see the developer code. See here, the developer code is focused for the exact related field in blue color highlighted word. If you change the cursor to another way, every field it is going to navigate it. But if you focus it on the current field, automatically it's focusing on first name. My dear students, are you understood what I'm going to say? Am I clear? The same way you need to focus on the content. Let's observe my content, my dear students. What are the locators are available here? Just check it out. I will keep you magnifier, don't worry. Yeah. Now you can able to see properly. Yes. Yes, sir. My dear students, sir. please check it out. See here, ID is there or not, you can check it out. ID equal to first name. ID is there or not? Yes, sir. The Yes. same Yes, like sir. that. Name is there or not? Name is not there. Class is there or not? Yes, sir. And copy XPath. XPath is there or not? Yes, Here sir. ID is there, name is not there, class is there, XPath is there. Which one you need to pick it out? Expert. ID. No. ID. I gave the priority condition. ID. If everything is Priority ID. available, give the priority condition. ID. My Yes, dear sir. students, are you understood? Yes, sir. Yes, sir. ID is the locator. Locator value is very good. First name. ఇది ప్రాపర్ గానే ఉందా లేదా? Yes, sir. Proper. మరి నేమ్ లేదు, మరి క్లాస్ ఉంది. మరి ఆ క్లాస్ లో నేమ్ ఏదన్నా ప్రాపర్ గా ఉందండి? ఇది చూడండి, మిరిందా, స్ప్రైట్, టు, ఫామ్, కంట్రోల్ రిమోట్ ఏదేదో ఉంది. నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష ఏంటి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నది కంటెంట్ ఏంటి? క్లాస్ ఎందుకు వద్దంటున్నాను అర్థమవుతుందా ప్రతి స్టూడెంట్కి? ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Invalid. టు పిక్ విత్ ఐడి. ఉంటే ఐడి తీసుకోండి, నేమ్ ఉంటే నేమ్ తీసుకోండి. మూడోది మాత్రం వద్దు, క్లాస్ వద్దు. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ don't pick the class, ignore it. What is the main reason behind that? In class there are no proper names. Are you understood, my dear students? Yes, sir. Like that you need to pick it out. Got it? Let's focus on email ID. If you want to enter dd@gmail.com, what's the operation here? The same way you need to know, inspect element. Okay, just focus on the inspect element. Okay, Ramasunil, please be silent. Yeah, my dear students, what are the locators are available? Both the teams. Sudha Pavani, please be silent. Those who are talking regularly, please be silent. Give the chance to ID. other students. ID, sir. ID is there or not? Yes, sir. Rest of the students, what are the other locators are available? Please. Class. మరి క్లాస్ తీసుకోవచ్చా? No, sir. ఎందుకు తీసుకోకూడదు?
Yeah, it's Invalid. not in a proper way. Name. So my dear students, are you understood right? If you want to interact with the Selenium code, Selenium, if you want to develop Selenium script, you need to interact with the developer application. డెవలపర్ కోడ్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ లోపల ఇదంతా చూస్తే మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి మన సెలీనియం వాళ్ళు ఏమిచ్చారు, లొకేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు. ఇంగ్లీష్లో ఎంత కష్టమైన వర్డ్ తీసుకోండి, ఏది రాసినా హౌ మెనీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, 26. ఏది రాసినా 26, కూడా ఆ 26. 26 అక్షరాల నుంచే రాస్తారు. ఐఎమ్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. 3 Idiots మూవీ ఎంతమంది చూసారు? Yes, sir. You know, some Vijay is going to, I mean, Telugu version I'm going to say that. Okay, I don't know about Hindi version. Okay, ignore it, ma. So my intention is to say that 26 letters are there in right. So whatever the word, if you want to search from the dictionary, okay, that each and every letter is placed with 26 letters only. Am I right or not? The Yes, sir. same way డెవలపర్ సి లాంగ్వేజ్ రాయనివ్వండి, C++ రాయనివ్వండి, జావా రాయనివ్వండి, పాస్కల్, కోబాల్, .NET, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ లాంగ్వేజెస్ రాయనివ్వండి, వాడు ఏది రాసినా నా 26 అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ నుంచే రాయాలి. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్, whatever the language is there, the basics of English 26 letters are there, right? The same way, whatever the language they can pick it out, they have to go with the ABCD standards as ID, name, CSS, XPath. That's it. అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాసినా అది ఏబిసిడీలు కలిగి ఉండే ఒక పదమే ఏంటండి, ఈ స్టాండర్డ్ లో రాస్తేనే వర్క్ అవుతుందండి. జస్ట్ పిక్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. డెవలపర్ అన్ని లాంగ్వేజ్లు నేర్చుకుని కష్టపడాలండి. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఒకటే ఒక పని, టెస్టింగ్ చేయటం వస్తే చాలు, నీ దగ్గర ఒక్క ఆటోమేషన్ టూల్ ఉంటే చాలు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా కూడా నువ్వు టెస్ట్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద మిరాకిల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. Selenium is such a brand with tool. 2014 it's came to the picture. Sorry, 2004 it's came to the picture. Right now it's 2022. How many years completed? 2004 to 2022. Come on, calculate it, guys. 7. That's the figure. Yeah, please come again, ma. Sir, I have one doubt, sir. Sudha Pavani, right? Yes, sir. Yeah, right, ma. Please welcome. What's your doubt? Sir, here you are going to click here and you are checking for the what all the locators it is showing like that. Mm-hmm. If I will go for Gmail, Mm-hmm. if it is possible to get the code like this, sir. Yeah, why not, ma? Everything you can see the code. Just Gmail also. yeah. Just give me a quick minute, ma. You are asking about Gmail, right? Just focus on the content. Okay. www.google.com. Okay. Gmail. Just I'm showing you, ma. Create an account. This is also a Gmail account, right? My dear students, please focus on it. If you want to create a Gmail account, my dear students, what's the operation here? Send keys. Okay, Send key. wait. Yes. Send keys after you need to insert the element to get the developer code. Am I right? If Yes, you sir. want to pass Raga Sudha or Sudha Pavani, okay, you need to go like this. Okay, what's the locators are available here? Class is there, right? Yeah. Wait. Check it out. Name is there, right? ID is there, right? Yes. Okay, XPath absolutely there. Copy. Okay. After I show you XPath, let's focus on it. ID, name, class are there. Which text is proper? Inner text. Name. First ఏది priority ఇవ్వాలి? ID. ID. ID.
ఐడి లేకపోతే నేమ్ ఇవ్వండి, నేమ్ కూడా లేకపోతే దయచేసి క్లాస్కి ఇవ్వదు. Export. ఎక్స్పాత్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్పాత్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఆ బ్లూ కలర్ హైలైట్ అయిన దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి. జస్ట్ గో టు కాపీ, just pick the XPath here. My dear students, once again I am going to show you for you. Right click on it, Right. go to copy, Copy. go to XPath. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. sir. చెప్పండి. డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మన కంపోజ్ అనేది ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి సార్, Why can't ma, my dear? కంపోజ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు కనిపిస్తుందా? Why can't? Just I will show you. Don't worry. Wait. Give me a quick minute. I want to go with. Okay, this is the compose, right? If you want to interact with this compose, my dear Sudha Pavani, right click on it. What's the operation there? Inspect. Hey, operation. సారీ Send key. Send keys అని ఎవరో గొప్ప వ్యక్తి చెప్పారండి. ఎవరండి Sorry, ఆయన? sir. Send it. Send it. They're simply saying that don't forget మా, రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే అదేంటది? Send ఇక్కడ రాసుకోవడానికి వీలుగా తర్వాత ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఏముంది? Send key. Click. What's the operation? Click. Okay. So Sudha Pavani asked right. If you want to click on it, you need to go with locator value. Right click on it, inspect element, see the locator. Are you understood? డెవలపర్ కోడ్ లో దాని ప్రాణం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్రాణానికి వెళ్తుందండి. గాట్ ఇట్? అప్పుడు చెప్పండి సుధా పావని, ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇంకేమున్నాయి? నేను చెప్పిన ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. ఐడి ఉందా? నేమ్ ఉందా? క్లాస్ ఉందా? ఉంది, చూడండి అదేదో ఉంది, టిక్ 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 టాక్ అని ఉంది. అదేదో ఉంది టిక్ టాక్ అనుకో అమ్మా, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏముంది? ఓకే, ప్రాపర్ గా ఉందా? అందుకని క్లాస్ వదిలే, ఎప్పుడు వదిలే నా మాటని. అది ఎక్కడ వాడాలో చెప్తానో అప్పుడు మాట్లాడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏముంది మీ చేతిలో? ఐడి లేదు, నేము లేదు, క్లాసు లేదు. Export. ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి మిత్రమా? Right click. Right click on it, blue color. Okay, just focus on copy, and again you can able to see copy export. Got it? సార్ ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, దానిలో ఉన్న బ్లూ దగ్గర ఎక్కడైనా ప్రెస్ చేయొచ్చా? ఓన్లీ పర్టికులర్? No ma, the highlighted word of the blue is there, right color. The highlighted color is there, right? You can click wherever you want, but you should be stable with highlighted color. But don't shift the focus. If you shift the focus, everything it will gone. Are you understood? Style or whatever it may be, blue color. Yeah, blue color highlighted wherever you click. ప్రతి దాంట్లోనూ సంగీతం వినొచ్చండి. ఎక్స్పాత్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యు క్లిక్ ఆన్ బ్లూ కలర్ హైలైటెడ్ వర్డ్. గాట్ ఇట్? Thank you. Yeah, very good. Any doubts, rest of the team? Good to go? Come on, my dear students, please respond. Yes, sir. హోలీ రోజు స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇద్దామని ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఎప్పుడు మళ్ళీ పాతది ఎందుకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్? జస్ట్ గో విత్ థింక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. గాట్ ఇట్? Sir. రైట్, గివ్ మీ ఎ క్విక్ మినిట్. ఇంకొక 1 hour చెప్తాను, ఒప్పుకుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు లిసన్ ద క్లాస్ ఫర్ 1 hour? Yes, sir. Yes, sir. Just go with ma very interesting subject of automation. Just focus on it. Okay, let's take for 30 minutes. It's enough ma. As per my content, the concept is complete. Okay, just focus on it. Right now, are you guys understood right what I am going to say here? How you are going to interact with the developer application? Okay, if you want to interact with two, you need to, what's the operation here? Two.
Send keys. What's the operation here? Send keys. Send keys, sir. What is the locator value here? Go to right click, inspect element. You can able to see. You can able to see. Wait. Sudha Pavani, give me a quick minute. సబ్జెక్ట్ ముందుకెళ్ళే కొలది మార్చేస్తానండి. Come on, magnifier. Come on. I want to show to them. Yeah, my dear students, please focus on it. What are the locators are available here? ID. ID. Next. Class. Name. Class. Name and class. 3 is there. Are you understood, my dear students? Yes, sir. Yes, sir. ఒకటి బాగా గుర్తించుకోండి, తప్పు చేసిన పోలీసుడినైనా నీకు చొక్కా పెట్టుకుని అడిగే హక్కు నీకుంది. అలాగే ఇక్కడ ఐడి అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే ఈయన్ని కూడా నువ్వు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? ప్రాపర్ నేమ్ ఉంటేనే వాడిని వాడాలి. ప్రాపర్ నేమ్ లేని ఐడి ఉన్నా కూడా వాడిని వాడకు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? సుధా పావని అడగచ్చు నన్ను డౌట్, స్వామి హౌ కెన్ ఐ నో దట్ ప్రాపర్ నేమ్? మీనింగ్ఫుల్ గా నీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేమ్ ఉంటేనే వాడు. అది ఏదైనా అవనివ్వు. అర్థం లేని నేమ్ ఉంటే ఐడిని కూడా వాడకు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్? If ID or name, if it is a proper name, it is a meaningful name, when you inspect on it, then you can accept it. If it is not a proper name like ABCDs 1 2 3s colon 1CS, అసలు దీన్ని ఎలా చదవాలి? ఇప్పుడు రోల్ ఈక్వల్ టు కాంబో బాక్స్ నేమ్ ఉందా, మీనింగ్ ఉందా లేదా? Yes, sir. చెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, మీనింగ్ ఉందా లేదా? ఆటో క్యాపిటలైజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్, మీనింగ్ ఉందా లేదా? Sir. ఆటో కంప్లీట్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్, మీనింగ్ అలా మీనింగ్ ఉన్న ప్రతిదీ వాడుకో. ఆడు ఐడి అయినా కూడా మీనింగ్ లేకపోతే ఆడిని తీసి పక్కకు పెట్టు. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? Yes, sir. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. దెన్ ఇదిగోండి వివో టీవీ వాడుకోవచ్చా? మరి మీనింగ్ఫుల్ గా నేమ్ ఉన్నది 2, ఒప్పుకుంటారా? No, sir. 2 మా నేమ్ Yes, ఈక్వల్ టు sir. 2. 2 Yes, sir. Yes, sir. అనేది It is ఒప్పుకుంటారా? valid. Valid, sir. సబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్టెన్షన్స్ అండి ఎప్పుడు ప్లెయిన్ గానే వెళ్ళదు సబ్జెక్ట్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్లాలో నేను తీసుకెళ్తాను. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? మనం చూస్తున్న సందర్భం ఏంటి మిత్రమా? 2. అర్థం చేసుకో ఏంటది? హే guys, please respond here. What's the exact scenario we are going to look for? Where we are going to focus for? 2 field only, right? Yes, sir. మరి ఇక్కడ మీనింగ్ చూసుకో, ఐడి కరెక్ట్ గా లేదు, నేమ్ ఈక్వల్ టు 2 ఉంది. మరి 2 అనేది కరెక్ట్ కాదా? దాని ప్రాణం ఎక్కడుంది కరెక్ట్ గా? Two. అంటే 2 అని ఉండాలి లేదు. ప్రాపర్ గా ఉన్న ప్రతిదీ ఏదైనా తీసుకో, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ప్రాపర్ గా ఉంటే తీసుకో, ప్రాపర్ గా లేకపోతే వదిలేసి దేనికి వెళ్ళు? నెక్స్ట్ కాదు, ఎక్స్ పాత్కి వెళ్ళు. Got it? Are you understood, my dear students? Yes. Got it? Shall I go with next pattern? Okay, sir. ప్రతి స్టూడెంట్ కి అర్థమైంది, ప్రాపర్ గా ఉంటేనే తీసుకోవాలండి, ప్రాపర్ గా లేకపోతే తీసుకోకూడదని. Am I clear? Yeah, yes, sir. It's the same like that. We are able to see click operations. Okay, click operations, my dear team, just focus on it. If I want to go with others, what's the operation here? Click. If you want to click on it, go to inspect element. What's the locator? We can able to see blue color highlighted word here. What's the highlighted key? Class is there. కానీ క్లాస్ చూడండి ఎప్పుడు ఇలా ఉండకూడదు.
కస్టమర్ కంట్రోల్ ఏదో ఒక పదమే ఉండాలి. కస్టమర్ ఐఫన్ కంట్రోల్ ఐఫన్ లేబుల్ అంటే మొత్తం పోద్ది. సో క్లాస్ ఉన్నా తీసుకోవద్దు. ఏది తీసుకోవాలి? XPath. XPath. It's also not there, name also not there. ఓకే, XPath తీసుకోవాలి. Am I clear? Yes, sir. Got it? Am I clear? Yes, sir. Right. The same way you are going to focus today on what's the type of the text. See here. It seems to be a select box. ఏమండి ఎప్పుడైనా ఒక బాక్స్ ఇదిగోండి ఇలా ఈ సింబల్ తోటి whenever you are able to see the text like this, it seems to be a select. Okay, when you click on this particular select box, you are going to see the 3 options or 4 options, whatever the options it consists of. It seems look as a drop down list or select box or list box. Then only you can say 50% confirmation of select box. Are you understood what I'm going to say? సెలెక్ట్ బాక్స్ అని ఎప్పుడు అనాలి? మీకు కంటికి ఇలా సెలెక్ట్ కింద కనిపించేదాన్ని సెలెక్ట్ బాక్స్ అనాలి. అది కూడా 50% అనాలి. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ రైట్ నౌ? సెలెక్ట్ ట్రిప్ టైప్, క్యాప్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్పోర్ట్, క్యాప్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ దేర్ రైట్. సో ఇన్స్పెక్ట్ ద ఎలిమెంట్. Operation 50% you get the clarity. What's the clarity? Select. Now you can say select box అయితే డెవలపర్ కోడ్ ఏమని రావాలి? అది నిజంగా సెలెక్ట్ బాక్స్ అయితే డెవలపర్ కోడ్ లో ఏమని రావాలి? సెలెక్ట్ అని రావాలి. చిన్న ఐకాన్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే లోపల నువ్వు చూసిన ఆ స్టెప్స్ అన్ని రావాలి. జస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. సెలెక్ట్ ట్రిప్ టైప్, క్యాప్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్పోర్ట్, క్యాప్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? సెలెక్ట్ బాక్స్ అని ఎప్పుడు నమ్మాలి? Select అన్నప్పుడు. డెవలపర్ కోడ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ తోటి ఉంటే ఆ సెలెక్ట్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆ 3 ఆప్షన్స్ నీకు కనిపిస్తేనే అది సెలెక్ట్ బాక్స్ అనాలి. లేకపోతే సెలెక్ట్ బాక్స్ అనకూడదు. కంటికి కనిపించిన ప్రతిదీ సెలెక్ట్ బాక్స్ అవ్వదు. మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు, నమ్మండి. కంటికి కనిపించింది ప్రతిదీ సెలెక్ట్ బాక్స్ అవ్వదు. డెవలపర్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి అది చూస్తేనే, సెలెక్ట్ తోటి ఉంటేనే, నువ్వు లోపల ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఉంటేనే మిగతా 50% నమ్మి సెలెక్ట్ బాక్స్ అని చెప్పు. మిత్రమా, ఇది కేవలం సెలెక్ట్ బాక్స్ కి మాత్రమే. నువ్వు ఐడికి, నేమ్ కి, క్లాస్ కి, ఓకే, సెండ్ కీస్ కి, వీటికి వాటికి కంపేర్ చేయకూడదు. ఇది కేవలం దేనికి కంపేర్ చేయాలి? మిగతా ఆపరేషన్ సెండ్ కీస్ కి, క్లిక్ కి కంపేర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ సెలెక్ట్ కే. Am I clear? Yes, sir. Got it? సెలెక్ట్ బాక్స్ అని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత లొకేటర్ వాల్యూ ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ? జస్ట్ సే హియర్ ఐడి ఇస్ దేర్, No, sir. క్లాస్ ఇస్ దేర్, There, sir. బట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. నేమ్ ఇస్ దేర్. No, sir. అప్పుడు XPathకి వెళ్ళు. నేను లొకేటర్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నా. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను? సెలెక్ట్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు లొకేటర్ వాల్యూ XPath మాట్లాడుతున్నాను. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు Yes, సే? sir. Yes, Again I am going to repeat this term, just confirm it. Hey guys, come on. Okay, my dear students, if any application look like a select box, you can trust the code. Right click on it, inspect element. Developer code starts with select only, you can say has a 100% select box. You can click on small icon, you can able to see the 3 options. Then you can say the select box. Okay, if you also, if it is a select box, you need to interact with the application, right? ID, name is not there, then go with locator XPath. value as XPath. Operation as select box, location, operation as select box, locator value as XPath. Are you guys understood? yes, sir. Come on, my dear students. చెప్పండి. అక్కడ ఎక్స్పాత్ అని చెప్పని చూపిస్తున్నారు కదా, ఎస్, మరి దానిపైన కూడా మళ్ళీ ఎక్స్పాత్ దగ్గర కూడా మనం క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ కోడ్ ఏమైనా వస్తుందా సార్? I will let you know after that. Okay, see here. What's the condition right now we are observing? This is the condition, right? Yeah, this is the condition, right? ID is not there, name is not there. You are going with XPath. You are asking that XPath only, right?
right click on it, go to copy. Come on, go to copy. You can able to see XPath. Copy XPath. Just open the notepad, ma. Okay. XPath is also one of the locator. Okay. I'm pasting here. Just see here. This is the XPath. Are you understood? Whatever the XPath you copied, you can paste it. You are copying means some text is copying, right? Yes, sir. Are you understood what I'm going to say? This is the XPath look. Got it? Understood? ID comes under Hey, wait, ma, just ignore about the concept. ID name. That's the plain concept. ఆడ XPath ఎలా రాసుకుంటే నీకు అనవసరం, వదిలే. ఈ ఐడి తోటి రాసుకున్నాడా, నేమ్ రాసుకున్నాడా అనేది నీకు అనవసరం. ఆడ ఎలాగైనా రాసుకొని, ఆడ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆ XPath నువ్వు చదవడానికి లేవు, XPath తీసుకోవడానికే ఉన్నావు. నువ్వు రాసింది కాదు, వాడి దగ్గర తీసుకున్నది. అది XPath ఎలా ఉంటే నీకు ఎందుకు, వదిలే. ఆర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Sir, సుధా పవని, Yes, sir. ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐడి అని చెప్పేవనుకో మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఇక్కడ ఐడి తోటి రాస్తే నీకెందుకు, నేను తోటి రాస్తే నీకెందుకు, ఆడ ఎలా రాసుకుంటే మనకెందుకు. అది కరెక్టే సార్, కానీ దీనిలో కూడా మనకి లొకేటర్స్ యూజ్ చేశారు కదా, అప్పుడు మనం ఐడి అనేది అప్లికేషన్ రూట్ కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలా? అది వై యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ మై కాన్సెప్ట్? ఐడి ఈజ్ నాట్ దేర్, నేమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో దట్స్ వై యూ వెంట్ ఫర్ XPath. XPath అనేది ఫుల్ కాపీ చేసుకున్నావు. మళ్ళీ ఇందులో ఐడి కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వస్తుంది నీకు? ఓకే. అదే అంటే అందుకని ఓవర్ అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోవద్దు. జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ద XPath ఆల్సో ఐడి, నా కాన్సెప్ట్కి అర్థం లేదు. సుధా పావని, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్. If ID is not there, name is not there, class is not proper, దేనికి వెళ్ళమన్నాను? XPathకి వెళ్ళమన్నాను. XPathకి వెళ్ళి XPathని తీసుకో అంతే. మళ్ళీ XPath లోపల మళ్ళీ ఐడి ఉంది అని నన్ను అడగకు. అలా అడిగితే మొత్తం కాన్సెప్ట్ పోతుంది. ఆడ ఎలా రాసుకుంటే మనకి ఎందుకమ్మా? నీకు వర్క్ అవుతుంది కావాలి, ఆ XPath తీసుకో కాన్సెప్ట్ ప్రకారం. Because it leads to some other students confuse. I don't want to confuse the other students. It should be a equal manner. It's not a sorry. You have to ask ma. Okay, but I'm stopping wherever it necessary, going for beyond the scenario. Okay, don't say sorry ma. You are the student. You have to get the clarity. Ask any doubt. I will give you what is valid, what is invalid. Okay. Sudha Pavani, take your sorry back. Right, don't say sorry ma. It's my job, it's my responsibility. You have to ask. I will give you 100% of clarity. Wherever the valid question, wherever invalid question, I will let you know. Because you are the student, you have to ask. I will give you the right path. Okay? Come on, Sudha Pavani, say yes or no. Yes, sir. Right. It sounds good. Right. My dear students, are you getting my points right? Yes, sir. Right. Just focus on the content, my dear team. Where we are. Come on. So I want to go with this magnifier as say low. Right. So I'm going with certain applications. Just focus on the content. Right. Okay. Right. Shall we work on the pattern, ma? Okay. Okay. Just focus on it. I gave you practice, right? My dear students, I gave you practice, right? Just do the practice. It will help to work with writing the Selenium codes while you are writing. My dear students, please focus on it. Just pick any application. Just we'll go with a Flipkart application. Every application we are seeing, right? Flipkart. Both the teams, please respond, ma. Without response, I won't teach the classes. Try to understand. sir,
Yeah, what's your name? Yamika, sir. Yamika. In Savari application, there is a outstation field. Okay. It's Savari application, ma. Yes, sir. Can I go with outstation? Yes, sir. Yes, ma. There is a option from click on it Yes, ma. once. Yes. Here we are able to send keys and click, sir. What we have to consider this action, sir? See here. Wait, ma. Okay. You are asking this operation, right? Yes, sir. First, check it as a manual testing guy. Okay. Open URL. And after that, you are going to click on, go to outstation. You are going to click on. That means here you are going to focus on it. Some suggestion list it came. Suggestion list it came. Are you understood, right? Yes, sir. Okay. But if although its suggestion list came, if you want to go with New Delhi, you have a chance to write new DELHI. Am I clear what I'm going to say? You can use send keys. After send keys, what you need to do? Click. Are you understood my terminology? Yes, sir. Because it's not a select box. Select box ani నీకు అవ్వాలి అంటే if you want to know whether it is a select box, just ask the from field. It will let you know. The code starts with select or not. Is it started with select? No, sir. So it's No, not sir. a select Input. box. సెలెక్ట్ బాక్స్ అని నీ మనసులో అనిపిస్తే డెవలపర్ కోడ్కి వెళ్ళి చూడు. సెలెక్ట్ ఉంటేనే సెలెక్ట్ బాక్స్, సెలెక్ట్ లేకుండా ఏదున్నా సెలెక్ట్ బాక్స్ కాదు. సో ఆర్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్? సెలెక్ట్ బాక్స్ అని ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి? ఇఫ్ ద డెవలపర్ కోడ్ స్టార్ట్స్ విత్ సెలెక్ట్ బాక్స్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ ఓకే మా యు ఆస్క్డ్ మీ రైట్. సో వెదర్ యూ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు టైప్, వై యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ సమ్ అదర్ extensions? No need to go. What you have to go? Okay, BANGLORE. Even I typed, even I explode with send keys also. Again, the same list is coming. Next, what is the operation? Here, send keys. Here, what's the operation? Click. Here, what's the operation? క్లిక్ కాదమ్మా, ఇక్కడ చూడు, ఢిల్లీ రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంది అంటే మీరు అడగచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోకస్ చేసిన తర్వాత స్వామి నువ్వు రాసే ముందు క్లిక్ చేస్తున్నావు కదా అని అడగద్దు. ఇక్కడ ఫోకస్ తీసుకుని రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే క్లిక్ రాయక్కర్లా. ఏం రాయాలి? సెండ్ కీస్ రాయాలి. ఈవెన్ సెండ్ కీస్ రాసిన తర్వాత కూడా ఏం రాయాలి? ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. స్టెప్ కి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తావో ఇక్కడ స్టెప్ కి సెలీనియం కోడ్ రాయాలి. అందుకనే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ ద మదర్, ఆటోమేషన్ ఇస్ ద వైఫ్. బోత్ యూ నీడ్ టు క్యారీ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్. వైఫ్ వచ్చిందా అని మదర్ని వదిలేయకూడదు, మదర్ ఉన్నారు కదా అని వైఫ్ను పట్టించుకోకూడదు. రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఉంటే ఆటోమేషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి, పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటే వైఫ్ అనుకోండి ఆటోమేషన్ని. బట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మర్చిపోవద్దు. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ యువర్ మదర్. యూ నీడ్ టు క్యారీ లైఫ్ లాంగ్ బోత్. గోట్మా ఏది మెయింటైన్ చేయకపోయినా మొత్తం తేడా కొట్టేస్తుంది. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఆటోమేషన్ నువ్వు క్యారీ చేయాలి అంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది నీ పాయింట్లో ఉండాలి. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే నువ్వు ఆటోమేషన్ తోటి సరిగ్గా ఉండలేవు. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ సరిగ్గా ఉంటేనే ఆటోమేషన్ కంటిన్యూ చేయగలవు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, Yes, sir. కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు క్యారీ బోత్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ని చూసుకోవాలి, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ని చూడాలి. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో కరెక్ట్ గా పెరిగితేనే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో బాగా చూసుకుంటాం. గాట్ ఇట్? ఎయిదర్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్. సుధా పవని అవునంటారా కాదంటారా మేడం? Yes, sir. I agree. రైట్. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లెక్చరర్ అండి. యు నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. గాట్ ఇట్ మా? రైట్. ద సేమ్ వే
ఇప్పుడు మన ఆటోమేషన్కి వెళ్ళిపోతున్నాము అంటే ఆటోమేషన్లో బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోకూడదండి. ఆటోమేషన్ ఎందుకు వెళ్తున్నాం? మాన్యువల్ ప్రాసెస్కే ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం. సో అది చెప్తానమ్మా. అప్పుడే ఇది చెప్పేసే సందర్భం కాదు. ఇంకా స్టెప్స్ ఇంకా ఆల్లోనే ఉన్నాను. ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ABCDs. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దీస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. లెట్ యూ గైస్ ప్లీజ్ గివ్ మీ 10 minutes ఆఫ్ టైం. ఇంకా ABCDలు నేర్పించాలండి. అండ్ నేర్పించి ఇక్కడికి వస్తాను. సో మధ్యలో ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు. బట్ స్టూడెంట్ అడిగారు కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఇలా ఎత్తుకోవాల్సి వచ్చింది. Got it, ma? What's your name? Your name is totally different, ma. Something, one girl. It seems to be a different name. What's your name, ma? You asked this Yamika, question? sir. Yamika. Yes, sir. Good name, ma. I heard this first time. Yamika. Yeah. Guys, are you understood what I'm going to say? Yes, sir. Hey, respond team, please. Interaction is very, very important. Yeah. Right now, my dear students, you understood the concept, right? What are the locators are available? My dear students, please focus on it. ID is there, you can pick ID. Name is there, you can pick name. Class is there, don't pick class. Directly go with XPath. Okay? ID is not there, name is not there, class is there but not useful. Don't think ID again in the XPath. Just go and copy paste the XPath. That's it. ఒక్కసారి కాపీ పేస్ట్ చేసామంటే మళ్ళీ ఐడికి వెళ్ళి ఆలోచించొద్దు. అందులో ఐడి ఉన్నా నేమ్ ఉన్నా మర్చిపో. సుధా పావని గారు అడిగినట్టు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. జస్ట్ కాపీ ద ఎక్స్పాత్ అండ్ లివ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? కమ్ ఆన్. వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ వీ హ్యావ్? రాసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే ఏంటి ఆపరేషన్? Send కి సెలెక్ట్ బాక్స్ ఉంటే ఆపరేషన్ ఏంటి? క్లిక్. కాదు, సెలెక్ట్ బాక్స్ ఉంటే, డెవలపర్ కోడ్ సెలెక్ట్ తోటి ఉంటే కొత్త ఆపరేషన్ ఏంటి? Select. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను. Select, నా కోసం నేను రాసింది చదవండి. సెలెక్ట్ బాక్స్ ఉంటే డెవలపర్ యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి? select, sir. న్యూ సెలెక్ట్. కమ్ ఆన్, న్యూ సెలెక్ట్. కమ్ ఆన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, న్యూ సెలెక్ట్. Yes, Hey, sir. come on, my dear students, open your mics. Come on, my dear students. New select, sir. Okay, new select. సెలెక్ట్ బాక్స్ ఉంటే న్యూ సెలెక్ట్. బ్లైండ్ గా ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, అది బటన్ అవ్వచ్చు, రేడియో బటన్ అవ్వచ్చు, చెక్ బాక్స్ అవ్వచ్చు, లింక్ అవ్వచ్చు. రాసుకోవడానికి వీలుగా లేనిది ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతిదీ, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సెలెక్ట్ బాక్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సెండ్ కీస్, మిగతాదంతా క్లిక్. అర్థమైందా? Am I clear? Clear, sir. Yes, sir. I will give you some more difference, ma. కొంచెం సబ్జెక్ట్ ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. Okay, just see here, ma. Just focus on here. Okay, if I want to interact with this particular Gmail, so ఈ Gmail కి ఆపరేషన్ ఏంటి? Click, sir. Very Clicks. good. So if I want to click on it, I need to get the locator value right. నేను క్లిక్ చేయాలి అంటే వీడిని నేను పట్టుకోవాలా వద్దా? ఈయన పట్టుకోవాలి అంటే if I want to interact with this Gmail, I should get with locator value, right? Come on. సో రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కి వెళ్ళండి, డెవలపర్ కోడ్ చూడండి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ సే హియర్ వాట్ ఆర్ ద లొకేటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్? Class. Yes. ఐడి ID, ఉందా? sir. ఐడి ఎక్కడ ఉందా మా బంగారు తల్లి? There is no ID, sir. చూడండి, అదేదో గబ్బర్ సింగ్ అంటున్నారు, ఉందా? ఇదిగో జీబీ అంటే గబ్బర్ సింగ్ అనుకో, ఉందా?
ప్రాపర్గా లేదు కదా, GBBDDD సంథింగ్. సో అందుకని క్లాస్ వద్దు, వదిలే. సో ఇప్పుడు ఏది తీసుకోవాలి? XPath, sir. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, Expert, sir. గో టు కాపీ XPath. XPathకి వెళ్ళి XPathలో నేను ఏం టైప్ చేశాను అని మీరు చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఇదిగో చూసుకోండి, అదిగోండి. ఇదిగోండి నేను కాపీ చేసిన XPath ఇది. గాట్ ఇట్? ఐ క్లియర్? Clear, sir. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఐడి ఉంది అని అడగద్దు సుధాపావని. ఓకే, ఇలా ఐడి అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏది చెప్పకూడదండి, బేసిక్స్ క్లాస్ ఇది, ఇప్పుడు కాదు. ఇదే క్లాస్ని 10 రోజులు పోయిన తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే, సుధాపావని 10 రోజులు పోయిన తర్వాత స్వామి XPathలో ఐడి ఎందుకుంది అని 10 రోజులు పోయిన తర్వాత అడుగు, దానికి ఆన్సర్ చెప్తా. ఇప్పుడు అడక్కు. ఓకే, జస్ట్ కూల్, కామ్ డౌన్, నేర్చుకోండి. 10 రోజులు పోయిన తర్వాత ఈ పాయింట్ని మీలో సుధాపావని 10 డేస్ తర్వాత అడుగు. ఆ 10 రోజులు పోయిన తర్వాత ఐడి ఎందుకుందో నేను చెప్తాను. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్ మా. రైట్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? హే గైస్, కమ్ ఆన్. Yes, sir. కానీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇలా XPath తీసుకోకూడదు. చెప్తాను నేను ఉన్నది దానికి. ఓకే, గివ్ మీ ఏ క్విక్ మినిట్. ఓకే, జస్ట్ దీస్ ద లొకేటర్ వాల్యూ, రైట్? మీరు దేనికి ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు? ఫర్ విచ్ ఐటమ్ యూ ఇన్స్పెక్టెడ్? జీమెయిల్, రైట్? ఓకే, మీరు రైట్ హ్యాండ్ తీసుకుని వేర్ ఈజ్ యువర్ నోస్ అంటే మీ 4 ఫింగర్ తోటి మీ నోస్ని టచ్ చేయగలరా, టచ్ చేయలేరా? కమ్ ఆన్, just pick the right hand, Yes, sir. open the 4 finger and showcase it. Where is your nose means you just simply touch on it. Am I clear or not? Yes, Yes, sir. Where is your nose? మీ ముక్కు ఏది అంటే మీ 4 ఫింగర్ తీసుకుని ముక్కుని టచ్ చేసి చూపించగలరు. అంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా స్ట్రైట్ గా ఉందండి. మీరు దేనికి ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు? గూగుల్ కోడ్ లో ఇది ఒకటి గుర్తించుకోండి. ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి ఆ లాస్ట్ నేమ్ సేమ్ అదే అయితే ఐడి తోటి పని లేదు, నేమ్ తోటి పని లేదు, క్లాస్ తోటి పని లేదు, XPath తోటి పని లేదు. నువ్వు చూసిన ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ సేమ్ అయ్యి, నువ్వు ఏదైతే కావాలి అనుకుంటున్నావో ఆ ఎలిమెంట్ సేమ్ అయ్యి, ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి, ఎండ్ అయిన ఏ పక్కన అదే నేమ్ అదే జీమెయిల్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఐడి తోటి సంబంధం లేదు, నేమ్ తోటి సంబంధం లేదు, క్లాస్ తోటి సంబంధం లేదు, XPath తోటి సంబంధం లేదు. డైరెక్ట్గా దీన్ని ఏమనాలి? లింక్ టెక్స్ట్ అనాలి. ఏమనాలి? ఆర్ యు గైస్ అండర్స్టూడ్? ఇది ప్రతిదానికి వర్తించదండి. ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయిన ప్రతిదీ లింక్ టెక్స్ట్ అవ్వదు. గుర్తించుకో మిత్రమా, ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి లాస్ట్ ఉన్న ఏ నేము అంటే లాస్ట్ ఏకి ముందున్న నేము, నువ్వు డెవలపర్ ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసే అప్లికేషన్లో ఉన్న ఎలిమెంటు సేమ్ అయినచో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ లింక్ టెక్స్ట్. అప్పుడు ఐడి ఉన్నా నేమ్ ఉన్నా వదిలేసి దేనికి వెళ్ళాలి? లింక్ టెక్స్ట్. ఇది కేవలం ఈ సందర్భానికి మాత్రమే వాడండి. నేను చెప్పిన సెలెక్ట్ సందర్భం దానికి మాత్రమే వాడండి. ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళిపోయి ఏలు కనిపించినాయి అని లింక్ టెక్స్ట్ అన్నారు అంటే కోడ్లు రన్ అవ్వు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. Got it? Can I repeat it? Are you understood? So can you repeat it again? రైట్, అది మీరు అడగాలమ్మా, నేను అడగకూడదు. ఓకే, రైట్. ఏమండి, ఒకటేనండి, యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఓకే రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్. యూ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇమేజెస్. I mean, you need to interact with images. If you want to interact with images, what's the operation here? Click. That is very clear, right?
If you want to interact with click, you need to compulsory get the locator value. Just inspect element. When you click on inspect element for images, ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి whatever the name it's displaying here, the same name it displayed last year before, then you can treat it as, come on, లింక్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్. అప్పుడు ఐడి ఉన్నా, నేమ్ ఉన్నా, క్లాస్ ఉన్నా, ఎక్స్పాత్ ఉన్నా, ఏదున్నా వదిలేయండి. ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి, ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఏ, లాస్ట్ బిసైడ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎండ్స్ విత్ ఏ, రైట్, that beside word it should match with application name and the developer locator name. Both are same. You can treat it as link text. అర్థమైందండి? Yes, sir. Yes, Are sir. you understood? Yes, sir. Any confusions? No, sir. Right. ఇది ఒక చిన్న ప్రయోగం అండి. Okay, this is the way you need to learn these type of points. Got it? Next, come on my dear students, I will teach you few more concepts. Okay, next, I told you, right, go to Flipkart application. Go to Flipkart application. Wherever you want, you can touch it out. I want 25 concepts to go and work on it. Okay, if I want to interact with this close symbol, okay, so what you need to do? Inspect element. Okay, inspect it. What's the operation for into mark? Click. Click. What is the locator value we have? Come on my dear students, what's the locator value we have? Wait, Class. wait. What's the locator value we have? క్లాస్. Class unte తీసుకోవాలా వద్దా? Then what No, you have sir. to go? Name. Yeah, XPath. copy XPath. Got it? Are you understood what I'm going to say? Yes, sir. Come on my dear students. Sir. Okay, now you need to maintain the Excel book for practice purpose. నా స్టూడెంట్ కోడ్ రాయాలి అంటే ఆ కోడ్ని ముక్కలుగా చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి మిమ్మల్ని. నేను డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ చెప్పేస్తా. డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను అనుకోండి, మీరు నా వెనకాల రారు. అందుకని ఈ సెలీనియం ఏం చేశాను అంటే ముక్కలుగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ అన్ని స్టెప్పుల్ని కలిపి సెలీనియం కోడ్లో వేసి ఒక్కసారిగా ప్రోగ్రామ్ రాయంత. నా దగ్గర క్లాస్ విని ప్రోగ్రామాటిక్ రాలేదు అంటే వాళ్ళ ఐటీకి నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. Clearly says that for automation I am going to give you each and every single step. These steps you need to perform as a dance. Got it, ma? So for the sake of the exact practice, I picked this scenario and I changed the conversion of the especially the Selenium classes as a cake way, like this, ma. Name, operation, locator, Selenium locator as per the syntax point of view. This is the syntax. ఆ సింటాక్స్ మీకు రావాలి అంటే నేను ముక్కలుగా నేర్పించడం మొదలుపెట్టా. సో మీరు ఇప్పుడు దేన్ని ఫోకస్ చేశారు? క్లోజ్ బటన్. am I right? Come on Sir. my dear students, what's the operation? Click. What's the locator value? XPath. My dear student, are you understood? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to write the in code Selenium code. You need to write XPath equal to double quotes. Within double quotes, you need to copy paste it. What you need to copy paste it? Whatever you copied, right? You need to copy it. This is the Selenium code. ఇలా ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. నా దగ్గరే ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే రేపు రియల్ టైంలో బాగా వర్క్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా ముక్కల కింద విడగొట్టాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్, wherever you want you can touch it, ma. I don't want where you are touching. I want exact locator value and operation. Here, what's the operation? Okay, Send key. పావని మీరు Send సైలెంట్ key, అయిపోండి. sir. మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడొద్దు, కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఛాన్స్.
ఓకే, వాట్స్ ద లొకేటర్ వాల్యూ? ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడిన వారు ఎవరు మాట్లాడొద్దు, కొత్త వారికి ఇవ్వండి ఛాన్స్. కమాన్, ఓపెన్ యువర్ మౌత్స్, న్యూ స్టూడెంట్స్. వాట్స్ ద లొకేటర్ వాల్యూ వీ హ్యావ్? Class. క్లాస్ ఉంది, తీసుకోవచ్చా? Yes, sir. Directly go to expert. Yes, that's it. How to go to export? Right click on it. Come Copy. on, go to copy, Happy. export. Expert. Yeah. My dear students, are you understood right what I'm going to say? Yes, sir. Yes, sir. Okay, second one, where you focused? Email, right? That is nothing but username, right? Come on, ఆ పేరు ఏదవుతే అది Sir, పేరు sir, రాయండి, sir. జస్ట్ సింపుల్ గా. ఆపరేషన్ ఏంటి? Send keys. Send key. Thank you, sir. సెండ్ కీస్. ఏంటది? Send keys. ఏ ఆపరేషన్ మా, సెండ్ కీస్, సెండ్ కీస్. ఆపరేషన్ ఏంటి? లొకేటర్ వాల్యూ ఏంటి? Expert. Expert. Expert, sir. ఇప్పుడు ఎక్స్పాత్ రాయండి క్లియర్ గా, పిఏటిహెచ్ అండి, హెచ్ పడతలా. ఓకే, ఎక్స్పాత్ లో హెచ్ పడతలేదండి. ఓకే, మీరు ఎక్స్పాత్ లో హెచ్ పడింది అనుకోండి. ఓకే, కాపీ. అంతేనా కాదా? చాలా సింపుల్. ఆమె క్లియర్. మళ్ళీ ఆపరేషన్కి వెళ్ళండి. మీకు నచ్చిన చోట్న 25 ఐటమ్స్ లో ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ ఓకే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి నాకు ఇలా ఆపరేషన్స్ రాసుకురావాలి. గాట్ ఇట్? ఇదిగోండి. ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఓటీపీ. వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ దేర్? Send అదే keys, sir. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఓటీపీకి ఆపరేషన్ ఏంటి? Click, sir. Click, sir. సుధా పావని మాట్లాడద్దు. Click, sir. అమ్మ నేనేం అంటలేదమ్మా. సుధా పావని ప్లీజ్ బి సైలెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా 60 మంది ఉన్నారండి. 60 మందిలో ఒకరు తప్పు చెప్తే మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు? డోంట్ ట్రీట్ మై వర్డ్ యాజ్ ఎ నెగటివ్. అదర్ స్టూడెంట్స్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? Request OTP. What the inspect element you need to pick it out. Operation click. Am I clear? Yes, sir. Next Yes, sir. button. What's the operation you have to go? Click. Login ma. Login. What's the operation you have to go? Click. Click, sir. మీరు కూడా సైలెంట్ అయిపోండి అమ్మా. ఇప్పుడు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ కూడా సైలెంట్ అయిపోండి. Okay. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద ఫ్రీక్వెంట్ వాయిసెస్ మా. సో దానికోసం చెప్తున్నాను అంతే. Here I want to go with mobiles. What's the operation I have to go here? New students. ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడొద్దు, కొత్త వాళ్ళు మాట్లాడినవ్వండి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ యర్ రైట్ ఆర్ నాట్ అసలు మాట్లాడొద్దు. రాంగ్ అవుతే నేను చెప్తా. కమాన్, ఓపెన్ యువర్ మౌత్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Can I write it here? What's the thing we are going to write it? Search box. Okay, so I need to go with like this. అలా మీకు నచ్చిన చోటన మీరు అలా వెళ్ళండి. సెర్చ్ బాక్స్. ఓకే, వాట్స్ ద ఆపరేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో హియర్? ఆపరేషన్ ఏంటి? Send keys. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మా. సెండ్ కేస్. ఓకే, వాట్స్ ద లొకేటర్ వాల్యూ? ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళు మాట్లాడద్దు, కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఛాన్స్. చూడండి రెస్పాన్సెస్ రావట్లా. మీరు సైలెంట్గా ఉంటే కుదరదమ్మా, మాట్లాడాలి. ఆర్ యు గైస్ అండర్స్టూడ్? Till now I'm not getting any voices from you guys. Then I will pick the random names. Akhil, what's the operation here? Yeah, very good. And locator value?
What the locator value I captured? 100% true. Yeah. But if you see here, one unique key is there. ID is not there, but name is there. You can pick Q as is also a unique word. Q అనేది కూడా ఒక unique word and you can pick as a Q as also one of the unique word. Am I clear? What is the locator value here? Name. What is the locator value here? Name. Name. That very good, ma. So please focus on it. Name. Okay. Next, Selenium locator value syntax. Name equal to, you copied right. That thing you need to paste it here. Got it? Locator value కూడా నాకు కావాలి. So name equal to Q only, right? Yes, sir. Very good, ma. న్యూ పర్సన్స్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వండి, మాట్లాడద్దు, చూద్దాం ఎంతవరకు మాట్లాడుతున్నారో. మాట్లాడకపోతే మీరే మాట్లాడదురు కానీ అసలు వినండి ఎంతవరకు ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నారు చూద్దాం. ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉండండి. ఓకే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్. అన్ని ఎక్స్పాత్లే కాదు, డిఫరెంట్ గా వెళ్దాం కొంచెం. జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ enhancing type of activity. Okay, if I want to go with okay, wherever you want you can inspect it, ma, and didn't bother about that thing. Wait. Yeah, this is the valid one. So see here, what's the operation here? Send key. Student, what's the operation here? Come on. Send key. Send key, send keys. Send keys. Send keys. It's not a send key. Send keys. What's the operation here? Send keys. Send keys. What's the operation here? Come on. Repeat it, ma. Everyone. ఇప్పుడు మాట్లాడండి. Send keys. వెరీ గుడ్. సో నేను అడుగుతున్నప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్ మ్యూట్ లో ఉండే మాట్లాడండి, మీతోటే ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నట్టు మాట్లాడండి. ఓకే, నేను చెప్పిన మీరు అనుకుంటున్నది యాక్చువల్ రిజల్ట్ అనుకోండి, నేను ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అనుకోండి. నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ మీరు అనుకున్న యాక్చువల్ రిజల్ట్ కి మ్యాచ్ అయిందా కాదా అనుకోండి. ప్రతి స్టూడెంట్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుందని ఫీల్ అవ్వండి. Got it? So here, what is the pin code? Is it a send keys, right? Is it send keys, right? Come on. Yes, sir. Right. So inspect element. Ramakrishna, are you there? Vinay Kumar, are you there? If you are available, please enable your voice. What's the locator value I need to pick here? Come on. What are the locator values are available? What's your name, ma? ఆమె ఎవరు చెప్పొద్దు. ఒకసారి స్టూడెంట్స్ని ఎవరెవరికి అర్థం కాలేదో బయటికి తెద్దామండి, కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. రామకృష్ణ, ఆర్ యు దేర్ ఆర్ నాట్? Ramakrishna not there, sir. వెరీ గుడ్ మా సుధా పావని, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. వినయ్, ఆర్ యు దేర్ ఆర్ నాట్?
sir. Today Yeah. absence are only 8 members are there. Okay, it's not an issue. Okay. Right now, ma, please go with what is the operation we have? I mean, locator value you have. Vinay Name, Kumar. sir. Yeah, Vinay Kumar. Name equal to? Name equal to? What's the value it is going to store? నేమ్ ఈక్వల్ టు పిన్ కోడ్ అండి. ఇదిగోండి ఇంత క్లియర్గా చూపిస్తుంది కదా, పి దగ్గర నుంచి ఐఎన్ కోడ్, పిన్ కోడ్ అయినా కాదా? దట్స్ ఇట్. మరి చెప్పండి అమ్మా, చెప్పకపోతే ఇంటరాక్షన్ అవ్వదు. ఎందుకు నేను అందరినీ మాట్లాడమంటున్నాను, ఒక స్టూడెంటే కాదు కదా, అందరు స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని. నా ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సీక్ అండి. ఏదో ఒకరు కాదు, నలుగురు మాట్లాడితే అందరికీ వస్తుంది అన్నది నా ఇంటెన్షన్. అంతేగాని ఒకళ్ళు మాట్లాడద్దు, ఒకళ్ళు మాట్లాడడం అనేది కాదు నా ఇంటెన్షన్. గాట్ ఇట్? జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ మా. సో సుధా పావని, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మేడం, దేనికి మనం ఫోకస్ చేసాం ఇప్పుడు? సుధా పావని ప్లీజ్ మా, దేనికి ఫోకస్ చేసామమ్మా ఇప్పుడు? పిన్ కోడ్. యా, పిన్ కోడ్ ఏనమ్మా. ఓకే, ఆపరేషన్ చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్. సెండ్ కీస్. నేను ఇక్కడ రాసేది పదం చూడండి, కొంతమంది సెండ్ కీ అంటున్నారు, మీరేం పేరు పెట్టలేదు దానికి, సెలీనియం వాడిచ్చిన పేరు వాడుకుంటున్నారు. నేను సెండ్ కీస్ రాస్తే సెండ్ కీ అని చెప్తున్నారు మీరు. సి, ఆ డిఫరెన్స్ కూడా చిన్నది కూడా పోకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం. నా కాన్సెప్ట్, నా భావనని అర్థం చేసుకోండి. ఎవరికి వార్నింగ్ ఇస్తానికి నేను ఇక్కడ లేను, బట్ రైట్ఫుల్గా చెప్పడానికి ఉన్నాను. ఆ రైట్ఫుల్గా చెప్పేది క్లియర్గా తీసుకోండి. సెండ్ కీస్, కమాన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సుధా పావని, లొకేటర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా, ఏం తీసుకున్నాను? నేమ్ అని రాయండి. ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? నేమ్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోట్స్ లో నేమ్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. మీరు రేపు పొద్దున్న ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసా అండి? ఇదిగోండి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అండి, వాటినే నేను మిమ్మల్ని ప్రాక్టీస్ చేయించున్నాను ఇక్కడ. అంటే కోడింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా మందికి కోడింగ్ ఎలా చెప్తారంటే, బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ ముందు ప్రోగ్రామాటిక్ తోటి పాటు ఇవి చెప్పేస్తారండి. అటు ప్రోగ్రామాటిక్ రాయలేరు, ఈ కాన్సెప్ట్స్ రాయలేరు. సో దానికోసం మేము ఏం చేసామంటే, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ని ప్రాక్టికల్గా ముక్కలుగా ప్రాక్టీస్ చేయించున్నామండి. ఇది వచ్చిన తర్వాత దీని మీద ఉన్న అవగాహన శక్తి ఉంటుంది, దీన్ని తీసుకెళ్లి ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తే అప్పుడు కేక్ వర్క్ అవుతుంది. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లని ఒకేసారి గుర్తుపెట్టుకుంటాం కష్టమా, లేకపోతే ముక్కలుగా నేర్చుకుని వీటిలన్నిటిని ప్రోగ్రామ్ రాయటం ఈజీయా? దట్స్ ఇట్. ఏదైనా కూడా అంతేనమ్మా. యు హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్రిక్. యా ప్లీజ్ సుధా పావని చెప్పండి, ఏదో అడుగుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, ఐ ఫర్గాట్ ఇట్ మా. సో ఎక్కడో కాపీ చేశాను, అది వచ్చేసిందమ్మా, పిన్ కోడ్ అని రాయాలి. ఓకే, సో ఎక్స్పాత్ అంటే ఏంటండి? ఎక్స్పాత్ అంటే లాస్ట్. ఫస్ట్ ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి. ట్యాబ్లెట్స్కి తగ్గలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఏం వాడాలి? హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూర్చోకూడదు, ఇంజెక్షన్ చేయించుకోవాలి. ఆమె క్లియర్? అంటే ఎక్స్పాత్ ఏంటి? అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇంజెక్షన్ చేయించుకున్నారనుకోండి, సెకండ్ టైమో థర్డ్ టైమో ఫీవర్ వస్తే ఇంజెక్షన్కి పని చేయదండి, డైరెక్ట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అప్పుడు ఆయన ఇంజెక్షన్ చేసినా కూడా పని చేయదండి, ఎందుకంటే నువ్వేం చేసావు? అది ఇంజెక్షన్ ఎప్పుడు వాడాలి? మన చేతుల నుంచి దాటిపోతుంటే అప్పుడు వాడాలి. ఆమె క్లియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? ఓకే, అలాగే మిత్రమా, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. మనం ఏమేమి చూసాం? క్లిక్ చూసాం, సెండ్ కీస్ చూసాం, అన్ని ఆపరేషన్స్ చూసాం. మరి న్యూస్ సెలెక్ట్ కూడా చూడాలా వద్దా? లింక్ టెక్స్ట్ కూడా చూడాలా వద్దా? అవి రెండు కూడా చూసేద్దాం. ఆమె క్లియర్? అయి పండేదా? వెరీ గుడ్, యు ఆర్ ఏ గుడ్ టెస్టర్ మా. వాట్స్ యువర్ నేమ్? త్రివేణి. గుడ్. అది రైట్, పిన్ కోడ్. ఓకే రైట్ మా. సో మా లింక్ టెక్స్ట్కి వెళ్దామా అమ్మా? మీరు ఎక్కడో అక్కడ
అంటే ఒకే అప్లికేషన్ కాదండి, మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్ టచ్ చేయండి, అన్నీ కవర్ అయ్యేటట్టు ఆపరేషన్స్ రాయండి. ఐ క్లియర్? హే గైస్, Clear, ఐ క్లియర్? clear, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే 2 లాజిక్స్ కరెక్ట్గా వినండి, మీకు 100% కోడింగ్ నేను నేర్పిస్తాను. సో ఫర్ జీమెయిల్, ఓకే, వాట్స్ ద లొకేటర్ వాల్యూ? వాట్స్ ద ఆపరేషన్? ఆపరేషన్ ఫర్ జీమెయిల్ Clicks. అండ్ లొకేటర్ వాల్యూ ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి సేమ్ నేమ్ ఉంది. లింక్ నేను Link to తీసుకోవాలని చెప్పాను, Link లొకేటర్ text వాల్యూ set, జీమెయిల్ sir. Link to ప్రాపర్టీస్ text. చూసి మీరు తీసుకోవాలి. సో రైట్ డౌన్ ద టెక్స్ట్. జీమెయిల్, మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్లో నచ్చిన చోటని టచ్ చేయండి. ఆపరేషన్ ఏంటి? Click. వెరీ గుడ్. సి క్యాపిటల్ లెటర్, డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ స్మాల్ లెటర్. క్లిక్. ఓకే, లొకేటర్ వాల్యూ Gmail. లింక్ టెక్స్ట్ ఏంటది? లింక్ టెస్ట్. Link text. లింక్ టెక్స్ట్ Link text. ఏంటది? Link to text. Link to text. Link. ఓకే, Link. నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు గో విత్ LIK లింక్ TEXT టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు Gmail. సేమ్ నేమ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ జీమెయిల్. లింక్ టెక్స్ట్ కి ఎలా రాయాలో మీకు అర్థమైందా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మై డియర్ స్టూడెంట్, Yes, sir. నువ్వు ఫోకస్ sir. చేయాల్సింది, నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి? ఇదిగోండి వీటిని. ఓకే, ఇలా కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నాను, నీకు రియల్ టైంలో కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. సో లింక్ టెక్స్ట్ అయిపోయింది, ప్లెయిన్గా ఉన్న ఐడీలు నేమ్లు అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నువ్వేం రాసుకోవాలి? సెలెక్ట్ బాక్స్ కూడా రాసేద్దాం కోడ్. ఐ క్లియర్? వాట్ యు సే? సెలెక్ట్ బాక్స్ అని ఎప్పుడు అనాలి? కంటికి సెలెక్ట్ బాక్స్ లాగా కనిపించి సెలెక్ట్గా ఉంటేనే సెలెక్ట్ బాక్స్. సి హియర్, ట్రిప్. ఫర్ దిస్ ట్రిప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. ద కోడ్ స్టార్ట్స్ విత్ సెలెక్ట్, రైట్? Come Yes, on. sir. Yes. So that's Yes, why sir. it's a select box. What's the locator value? ID not there, name not there, CSS not there, class not there, XPath. Right click on it, copy, XPath. My dear students, please focus on it. What's the type of the name? Trip. దాని పేరు ట్రిప్పే కదా. ఆపరేషన్, వాట్స్ ద ఆపరేషన్? Yes, sir. Trip. Select. న్యూ Select. సెలెక్ట్. New select. న్యూ సెలెక్ట్. డెవలపర్ కోడ్ ఏమని రాయాలి సెలెక్ట్ బాక్స్ కి? New select. న్యూ సెలెక్ట్. New select. డెవలపర్ కోడ్ సెలెక్ట్ బాక్స్ కి ఏం రాయాలి? For New developer select. code, okay, it's a select box, right? So that's why what you need to write. Sudha Pavani, Akil, very good. New select. Okay, you need to give space for select of new select. You need to give new space, SELECT, select. SELECT, select. So Rasera, Rasi, operation new select, operation new select. So locator value what ma? Selecta XPath locator value ante. Operation enti? Operation enti? New select. New select. ఇదిగో New select. దీనికి ఆపరేషన్ న్యూ సెలెక్ట్ అని కనుక్కున్నారు. మరి లొకేటర్ వాల్యూ ఏం కావాలమ్మా? XPath, sir. మరేం చెప్తున్నారమ్మా? ఓకే, నేను ఎవరికి వార్నింగ్ ఇవ్వట్లా, చెప్తున్నాను, కరెక్ట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే రైట్, ఏంటది? XPath. షూర్. ఇదిగో సుధా పావని, జస్ట్ ఇక్కడ చూడు. ఇప్పుడు ట్రిప్ ఉంది కదా, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ట్రిప్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ లొకేటర్ వాల్యూ కావాలి కదా. ఆ లొకేటర్ వాల్యూలో నీకు ఏమని వచ్చింది? ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ అని వచ్చింది, అంటే సెలెక్టే కదా. ఆపరేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు? మరి ఈ సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ నువ్వు మూవ్ అవ్వాలి అంటే నీకు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాణం కావాలి కదా, లొకేటర్ వాల్యూ. మరి లొకేటర్ వాల్యూ ఐడి ఉందా, నేమ్ ఉందా, క్లాస్ ఉందా? అంటే న్యూ సెలెక్ట్ ని టచ్ చేయాలి అన్నా కూడా నీకు ఏం కావాలి? కాపీలో కాదు, లొకేటర్ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ XPath తీసుకున్నాను బంగారు తల్లి.
Got it? Yes, sir. Okay. Trip. XPath. Amma, please be silent. XPATH path equal to double quotes లో ఏం చేయాలి? Come on. అంతే, డబల్ కోట్స్ లో ఎక్స్ పాత్ ని పేస్ట్ చేయాలి. వ్రాప్ టెక్స్ట్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఆమె క్లియర్? సో నేను అనుకున్న అన్ని ఆపరేషన్స్ మీకు చెప్పేశాను. అందులో మెయిన్ గా సెలీనియం కోడ్ రాయడానికి మీకు కావాల్సిన ఏంటి ఆపరేషన్స్? ఇవేనండి, లొకేటర్స్ ఇవేనండి. మీరు రేపొద్దున్న రియల్ టైంలో ఉపయోగపడే ఈ కోడ్స్ ఇవి. ఒకసారి చూపించమంటారా రియల్ టైం కోడ్ ఎలా ఉంటుందో? యా ప్లీజ్ మా, వాట్స్ యువర్ నేమ్? త్రివేణి. యా, సెలీనియం వచ్చేసి లింక్ టెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్స్ జీమెయిల్ అని పెట్టారు, బట్ ఆపరేషన్ అది రాయలేదు కదా సార్ అందులో. ఆపరేషన్ క్లిక్ ఇస్ ద ఆపరేషన్ రైట్, జీమెయిల్. అది కాదు సార్, లింక్ టెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్స్ లో జీమెయిల్ అని పెట్టారు కదా, యా, అది అదేం రాదా సార్ HTML బాడీ అట్లా? వై కాంట్? ఆ ఎక్స్పాత్ తీసుకుంటేనే వస్తుంది, ఇంకా ఆ గొడవ ఏమీ లేదు కదా. ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ జీమెయిల్ కి లింక్ టెక్స్ట్ అని చెప్పాను? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ త్రివేణి. ఐ విల్ టీచ్ యూ ఫర్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యూ. ఐడి నేమ్ సిఎస్ఎస్ ఎక్స్పాత్ అట్లు గొడవ లేకుండా కదా. ఈ నేమ్ సేమ్ గా ఉండి డెవలపర్ యొక్క కోడ్ లో కూడా అదే నేమ్ సేమ్ గా ఉంటే అప్పుడు ఐడి తోటి, నేమ్ తోటి, సిఎస్ఎస్ తోటి, ఎక్స్పాత్ తోటి సంబంధం లేదు. ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయినప్పుడు దాని లొకేటర్ వాల్యూ లింక్ ఏమవుతుంది? టెస్ట్. జీమెయిల్ అనేది ఏమవుతుంది? లింక్ టెక్స్ట్. మరి అంతే కదా బంగారు తల్లి, నేను రాసింది జీమెయిల్ అనే పేరు, ఆపరేషన్ ఏంటి క్లిక్, లింక్ టెక్స్ట్ అనేది లొకేటర్. మరి లింక్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు మరి ఆ పేరు మరి ఉండాలా వద్దా? ఎస్ సార్. ఓకే కాదు, అర్థమైందా లేదా? అంటే నేను మొత్తం రాస్తారేమో అనుకున్నా, బట్ జీమెయిల్ ఒక్క అసలు కాన్సెప్టే అది కదా. అసలు అలా రాసే పని పోతే దీనికి ఎందుకు వెళ్తాం మనం? డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాత్ రాసుకుంటాం కదా. ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి ఇంకొక మాట చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ ఎక్స్పాత్ రాసినా కూడా వర్క్ అవుతుందండి. కాకపోతే ఏం చెప్పాను, టాబ్లెట్లతో తగ్గేటప్పుడు ఇంజెక్షన్కి వెళ్ళకూడదు, టాబ్లెట్లే వేయాలి. మీరు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఎక్స్పాత్లు రాస్తే ఇట్స్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. తప్పు అంటలా, వర్క్ అవుతుంది కోడ్, కానీ ప్రొఫెషనాలిటీ టెస్టర్ కింద కాదు అది. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ రియల్ టైంలో మనం ఉపయోగించే వర్డింగ్ ఇదండి. మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే ఈ వర్డ్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. మీరు కంపెనీలో ఫ్రెషర్స్గా ఉంటే ఈ వర్డ్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇట్స్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఎవరన్నా విన్నారండి ఈ వర్డ్? మీరు రాసింది కరెక్టే, కానీ ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. నేను కూడా చెప్పేది అదే, యు ఆర్ ద ప్రొఫెషనల్ టెస్టర్. సో నువ్వు కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఆలోచించు. అక్కడ అదేమీ లేకపోతే ఎక్స్పోతే లొకేటర్ తీసుకోవచ్చు, కానీ నేను నొక్కి నొక్కి ఏం చెప్తున్నాను, ఏం చెప్తున్నాను, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? కమ్ ఆన్, like that. Okay, so only 5 minutes more, just be focused. Just be focused for only 5 minutes. I want to give you another clarity regarding on this. Only 5 minutes more, just be bear with 5 minutes. Okay, so ikkada chudandi, just focus here ma. By looking itself only we can confirm that. What is this box? Select. Yeah, select key, sir. సెలెక్ట్ అనేది ఆపరేషన్, న్యూ సెలెక్ట్ అనేది కోడ్. ఓకే, ఆపరేషన్ లో న్యూ సెలెక్ట్ అని చెప్తున్నా. న్యూ సెలెక్ట్ అని 100% ఫిక్స్ అయిపోకూడదు. ఏం ఫిక్స్ అవ్వాలి? ఇది సెలెక్ట్ బాక్స్ కాదా అనేది వీళ్ళు అడగండి ఫస్ట్. 50% సెలెక్ట్ బాక్స్ అని అనుకోండి, కనిపించేదల్లా సెలెక్ట్ బాక్స్ కాదు. డెవలపర్ కోడ్కి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చేస్తే ఆ కోడ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? Once again I will show you for you. Just go to developer code, inspect element, focus on it.
ద టెక్స్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ వాట్ మా Text ఏదైనా అవ్వచ్చు. అది నువ్వు సెలెక్ట్ బాక్స్ అనుకున్నావు, సెలెక్ట్ కాకుండా ఏదైనా ఉంది. సెలెక్ట్ కాకుండా ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అది సెలెక్ట్ బాక్స్ అవుతుందా? No, sir. No, sir. Just come to my concept here. By looking only you can say that it is select box. Am I right or not? By looking only you can చూడండి, ఇక్కడ arrow mark తీసుకోండి, బ్లూ కలర్ arrow mark ఇక్కడ పెట్టండి, ఇక్కడ పెట్టండి. ఇప్పుడు డెవలపర్ కోడ్ ఏమని వచ్చింది? డెవ్ తోటి వచ్చింది. ఇది సెలెక్ట్ బాక్సా? If the code doesn't starts with select, it seems to be a select box. డెవలపర్ అప్లికేషన్లో సెలెక్ట్ బాక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది, కానీ కోడ్కి వెళ్ళి చూస్తే సెలెక్ట్ లేదు. అప్పుడు సెలెక్ట్ బాక్స్ అవుతుందా? అప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇక్కడ క్లిక్కే, హర్యానా మీద కూడా క్లిక్కే, ఇక్కడ క్లిక్కే, రాజస్థాన్ మీద కూడా క్లిక్కే, ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్కే, జైపూర్ మీద కూడా క్లిక్కే. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? కంటికి కనిపించేదల్లా సెలెక్ట్ బాక్స్ కాదు. సెలెక్ట్ బాక్స్ అని నీకు కనిపిస్తే న్యూ సెలెక్ట్ అనే పదం పెట్టకు, డెవలపర్ కోడ్కి వెళ్ళి చూడు. సెలెక్ట్ ఉంటేనే సెలెక్ట్ బాక్స్, అలా సెలెక్ట్ లేకపోతే అదేంటది? Click. సార్. నీ ఇష్టం. ఇక్కడ సండికీస్ అన్న రాసుకో, ఇక సండికీస్ క్లిక్. ఒక్కోసారి రెండిట్లోకి ఉపయోగపడేటట్టు రాస్తాడు. ఎన్సీఆర్ అని రాసుకో. ఎన్సీఆర్ అని రాసినా కూడా మళ్ళీ నువ్వేం చేయాలి? కింద దాన్ని మరి ఇక్కడ నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ క్లిక్ రాసుకో, ఈ కింద కూడా క్లిక్ రాసుకో. నేను వద్దన్ను, నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా రాసుకో. అలా కాదు, నేను రాజస్థాన్ కావాలి రాసుకో. మళ్ళీ అలా రాజస్థాన్ రాసినా కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాలి నువ్వు? Click. మిత్రమా, కంటికి కనిపించేది ప్రతిదీ సెలెక్ట్ బాక్స్ కాదు. సెలెక్ట్ బాక్స్ లాగా కనిపించినా కూడా మీరు నమ్మద్దు. ఎప్పుడు నమ్మాలి? డెవలపర్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే సెలెక్ట్ బాక్స్ లాగా ఉంటేనే అప్పుడు న్యూ సెలెక్ట్ అని రాయండి, లేకపోతే నమ్మద్దు. నా క్లాస్ సంపూర్ణంగా కంప్లీట్ చేశాను. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. నో? I'm clear. రైట్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను జీమెయిల్ అనే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. సవారీ అప్లికేషన్స్కి ఈ ఎక్సెల్ షీట్ పంపించాను. ఇందులో పేజెస్ ఉంటాయండి. ఆ పేజెస్ పేరు ఏంటండి? బేసిక్ సెలీనియం అనే 3rd పేజ్లో. ఇదిగోండి, నేను ఇవన్నీ డిలీట్ చేసి ఇస్తాను. ఇదిగోండి, మీరైతే ఇది పెట్టుకోండి. అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఒకసారి. సార్ తీసుకున్నాం సార్. ఓకే, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? మీరు జీమెయిల్కి వెళ్తారా, రాజస్థాన్ వెళ్తారా, ఓకే, అమెరికా వెళ్తారా, ఓకే, ఇండోనేషియా సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తారా, లేకపోతే రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తారా? మీ ఇష్టం, ఏదైనా వెళ్ళండి. నాకు సెలెక్ట్ బాక్సులు, లిస్ట్ బాక్సులు అన్నీ కలిపేటట్టు మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏదైతే ఉందో అక్కడక్కడ ఒక 10 అప్లికేషన్లు టచ్ చేసి నాకు 25 కాన్సెప్ట్స్కి, అంటే ఇలా నెంబర్స్ వేయండి. 1 2 3 4 5 కాలం నెంబర్స్, రో నెంబర్స్ వేయండి. రో నెంబర్స్ వేసి ఓకే, నాకు అలా 25 మీరు ఎక్కడ టచ్ చేస్తారో నాకు అనవసరం, ఏ సైట్లో టచ్ చేస్తారో నాకు అనవసరం, అన్నీ కవర్ అయ్యేటట్టు మీరు హోంవర్క్ చేసుకురండి. Am I clear? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Happy Holi ma. Enjoy the learning. Okay? Right. Bye. Thank you, sir. Right, ma. Same to you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, sir. Same to you. Sure ma. Sure. Thank you a lot. Bye. స్కైప్ టీమ్ అర్థమైంది కదా? సుధా పావని గారు అర్థమైంది కదా మేడం? బాచ్ జరుపుకోండి మేడం హోలీ. బాయ్ బాయ్.